Hili ni kujiuliza, unajiunga na nani? Lazima ujue ni nani unajiunga nao. Lazima wale watu unataka kujiunga nao wakuwe ni watu unawajua. Kwa sababu wewe utawadhamini hata wao ukiingiana. Na sana sana kwa hizi vikundi, kuna zile vikundi ziko sa jinsia moja. Kuna wale wanasema sisi tunalenga wamama. Kuna wale wanasema vikundi zetu zinaweza kuwa zimechanganyika. Kulingana na vile kila shirika na maadhui yake. Ukijiunga na hizo shirika, kuna zile requirements zao. Kitu ya kwanza, ukiwa umefikisha hiyo miaka 18, uko na biashara ambayo inajulikana, umejiunga na wale watu unaweza fanya kazi na wao kwa chama. Chama zinakuanga kuanzia watu 5 mpaka pengine watu 20. Uwe mahali mtakuwa mnakutana, ofisa wetu atakuja, anaanza kuwasomesha na kuwatrain. Alafu ndio kienda wiki 2, 3, 4 unaweza kuanza kupata mikopo. Asante sana msikilizaji. Kama wewe ni mwanabiashara pale nje na umepania ama umetamani sana kuchukua mkopo kuendeleza biashara yako, this conversation really needs you. The conversation doesn't need you, but you are the one that need this conversation. Tafadhali fanya nini? Pitia Zeno Radio hapa, kisha unafika pale unasikiliza conversation yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na vile vile kupitia social media pages zetu ni @DS Radio. TikTok pale niko live pia, unaweza kufuatilia mazungumzo yetu. Vile vile Instagram ni @DS_radio, na wapi kwingine na Facebook ni DS Radio tu. Tukisonga mbele, ile shirika ambalo wewe unafanya nalo kazi, anaambia pengine ni changamoto gani ambazo umewahi kukutana nazo, ushawahi kupata na labda mteja ama tuseme ni mtu alikuja kuchukua loan, lakini sasa ni ngumu sana kudeal naye. Ni changamoto gani ambazo labda kupitia microfinances huwa mnapata ni changamoto gani ambazo mnazipitia sana mpaka mnasema wewe hapana hapa? Naam, asante sana, lakini kwa kila biashara hakuna ile haina changamoto, na hasa hii ya microfinance. Changamoto zetu mingi ni wale wanachama wengine wako na uzoefu wa kuingia kwa mashirika na kuchukua mikopo wakiwa na nia ya kutolipa, na wakiingia wanatatiza wenzao sana, kwa sababu vile nimekueleza hapo awali, mashirika mingi inatumia hiyo model inaitwa Grameen model. Grameen model ni kuwa watu wanakuja pamoja, wanachukua mikopo pamoja, pesa dogo dogo. Akimaliza kama mikopo 5,000 anaenda 10,000. Kuna wengine wanakuja pengine kusema kwa mfano wanachama 10. Wote wakichukua mikopo, chama inaanza kupata matatizo, wengine wanaanza kukosa kuja mikutano kwa sababu wanaogopa kuchanga ile mikopo. Na hapo wale wanataka kuendelea wanajikaza, wanachanga hiyo pesa. Unaona hiyo inatatiza chama. Na tena watu wengine wanazuia wengine kupata kuendelea, kwa sababu wengine wanaogopa, wanasema kama tulilipia yule, hata sisi tunaona pengine hatutaendelea. So hizo ndizo sana sana changamoto zetu, kwa sababu watu wengine wana uzoefu wa kutoka shirika hii, wanakopa pale, kitu inaitangwa kwa Kimungu tunaita double funding. Anaenda anachukua maloni kila mahali. Sasa alikuwa anataka kukusia hapo tu. Pengine mtu anaenda. Do you have inaitwa nini? Namna ya kutrack record ya mtu kuchukua ile loan. Kuna njia ambayo labda microfinances zinatumia kuhakikisha kwamba mna track loan history ya yule mtu. Kando na CRB. Kando na CRB, zamani kulikuwa na hiyo ile microfinance industry wakati hazikuwa mingi. Kulikuwa zile enzi za kina Kenya Women, kuna ile ilikuwa inaitwa KREP, Faulu and SMED. So there were very few. There were about 10 players those days in the 2000 there. Information of being shared among the institutions. But saa hizi zimekuwa mingi zaidi, inakuwa ngumu, inakuwa changamoto kushare the information about the microfinance industry. And maybe with time, since there is a regulator among
industry na shirika linaitwa AMFI, Association of Microfinance Institutions. Maybe in future italeta all the players together and then the information can be shared because it's so easy because kwa mfano kama tuko Mtwapa mashirika zinajuana, maofisa wanajuana, wakati mwingine is among the officers who share this information. Wale wanachama wa different organizations wanakutana the same venues, unaweza kukuta pengine one kikao, kwa mfano tuseme kama hapa Mtwapa kuna mahali wanachama wanakutana inaitwa Club Garden, unaweza kukuta shirika hili liko hapa, lile liko pale. Hapo ndio pengine maofisa wanasaidiana na wanasaambiana, ukiona yule na ujichunge na yule mwanachama anaweza tatiza hiyo chama. Okay. Na sasa pale mtu amechukua kikundi kimechukua ile loan, alafu mmoja ama yule akashindwa kulipa. Ni sheria gani ambazo zina regulate kuhakikisha kwamba ile loan ambayo imechukuliwa katika kile kikundi inalipwa inakamilika kulipwa? Pale wakati wao wanachama wanakuja pamoja, wakati wanakuwa wakifanyiwa mafunzo ya chama, wanafunzwa kitu moja ambayo inaitwa co-guarantee. Co-guarantee inamaanisha loan. Kwa mfano wewe ukitaka loan kama mwanachama, hao wanachama wengine wote lazima wakubalie hiyo loan na watakudhamini hiyo mkopo. Na watasema in case wewe hutalipa, watailipa, alafu wao wenyewe kuna vile bini wataweka kwa kuhakikisha pesa zao wanapata, pengine kupitia kwa vyombo za nyumbani. Watakulipia mkopo wako, kwa mfano kama ni 10,000, alafu watakwambia wewe tupatie ile TV yako tupeleke rehani tupate pesa zetu, kwa sababu tayari tumelipa pesa zako kwa ile shilingi. Hiyo ndio bini, kwa sababu nao kwa nini vyama zinaendelea kwa sababu hawataki chama yao ikuwe in default ama in arrears, kwa sababu loan moja ama mbili kama hailipi hiyo chama inasimamishiwa mikopo mingine. Kwa hivyo hawataki isimamishwe, kwa sababu afadhali wachangie huyu alafu wajue vile watadili na yeye huko baadaye ili waendelee kupata mikopo. Mtu akimaliza anapata ingine, akimaliza anapata ingine, na wenzake wanaendelea kumdhamini. Kando na wanachama kuna security. Kuna aina 3 tiers in that law about microfinance. Kuna ile inaitwa, the first tier zile zinaitwa DTM, deposit taking microfinance. Hizo zimekubaliwa na Central Bank kuchukua deposits za members. Sasa hawa wakichukua mikopo wako na at least another security in terms of deposits. Zile deposits za chama. The second tier kuna ile zile microfinance ambazo hazijafika hiyo kiwango ya kukuwa na ile capital ya kuwekesha na Central Bank ili waweze kukubaliwa kupata leseni ya deposit taking. Hizo nazo ni the second tier. Nazo hizo zinaangaliwa through the Ministry of Finance. That is where the regulation is, and there are some requirements they're supposed to do in terms of governance, in terms of the board, in terms of the staff they're supposed to have, just like even in the first time. So hapo napo kuna kitu inaitwa cash collateral. Cash collateral inact kama security part of the loan. So hii cash collateral ni inamaanisha wamekubaliwa kuchukua, kama kwa mfano hata vile SACCOS zinafanya kazi. Like kama unataka mkopo 20,000 ukuwe na cash collateral, inategemea na one institution to another, maybe 2,000, 1,000. So nazo zinachangia kuprotect mkopo, lakini it's not 100% because if someone kwa mfano achukue 50,000 na cash collateral ile amepatia institution ni 5,000, in case of default the institution will so we in most institutions they focus on the group guarantee because you are sure you have a sure bet, because not all the members would want their group to go bad, because that is where they get their loans whenever they like it, whenever they want it. Okay. Yeah.
Kuna mmoja hapa ameniuliza swali. Akasema kuna watu wengine wametoka katika dini loans from international institutions and also banks. And also banks. Yes. So nyinyi wenyewe mnachukuaga loan Yes. kupeana loan. Yes. Okay. Haya, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele tu, manake naona dakika. Kuna mtu ambaye anachukua loan lakini hajui labda alichukua loan alafu baadaye imshinde tu nini, kwa sababu hana the knowledge ya kuomba ile mkopo wa pesa na namna ya kutumia ile pesa. Do you people have such as not classes like ile mafunzo ambayo we provide to borrowers, to loan borrowers? Naam, asante sana. Nafikiri tunaangalia wanachama wetu sio tu kwa ajili ya kuwapatia mikopo lakini tunaangazia kuwapatia ile mafunzo kidogo basic record keeping. Tuna train on even before wapata hizo mikopo. Officers wengi wa microfinance institutions wanaenda kuwafanyia kitu inaitwa business assessment. Kwa ile business assessment wanaonyeshwa jinsi ya kuchukua their stocks. Wanaonyeshwa jinsi ya kuweka records zao ili wajue pesa inaingia na pesa inatoka. Kuna record ya kuonyesha matumizi yao, pesa analipa nyumba, pesa analipa school fees, pesa anatumia kwa transport, ili ajue hata hii mkopo ikiingia itakuja kulipia hizo gharama za matumizi ama itaingia kwa biashara. So kabla hata mkopo ipeanwe, hiyo masomo wanapitia, wanaonyeshwa. Na hiyo inaitwa non-financial services for microfinance institutions. They are shown how to keep their records, basic records. Nimechukua mzigo wa matunda 10,000, nimekuja nimeuza, nimetumia hii pesa transport, nimelipa huyu mfanyikazi wa kuniuzia, nimebaki na nini? Those basics they are taught. Okay. Alafu kuna mtu hapa ameniuliza akasema tofauti na benki ya sana nini? Tofauti ya microfinances, loan za microfinances na loan za benki, tofauti kubwa sana gani? Tofauti kubwa ya hizi mashirika benki na microfinances ni kuwa accessibility ya hizi. Okay. Kwa sababu they consider them as high risk. Na tena benki, huwezi enda benki ya kupatia 20,000. Benki anataka uende huko uchukue malaki wapatie security, kwa sababu wanataka fixed securities, wanataka title deed wafanye transfer, wanataka logbook wafanye transfer. Lakini kwa microfinance ni zile loan dogo hata kuanzia 5,000 mpaka 20,000, pengine hizo ndio category. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti kubwa, kwa sababu benki wako na their market segment na microfinance wako na their market segment and their target population. Okay. Na swali lingine ni kwamba kuna mtu anasema share an innovative approach you've used. Hiyo tushajushanisema. And you describe your experience with the regulatory compliances in the context of microfinance. Experience yako hasa. Sana kwangu sijakuwa na hiyo direct experience in the regulatory framework microfinance, because sana kwa zile mashirika nimefanya kazi nao zilikuwa tayari zimepata hiyo, zinapokea hizo license za from the Microfinance Act. Like initially nilifanya na Kenya Women Finance Trust. They were under the regulation of AMFI as Association of Microfinance Institutions. And then there was no Microfinance Act when I was working with them. And then after that I went to work in Sudan. I worked with the microfinance there called Sumi Sudan Microfinance Institution. And those ones, they are under the regulatory framework of the government of South Sudan. So, and when I came back, I now started doing my own
businesses and consultancies within the context of microfinance. And I didn't require a lot of personal engagement on regulation because I was basically working on consultancy activities under USAID. We would train groups and give them grants and small loans to start projects in Western Kenya and Nyanza. So I have not personally been involved in regulatory framework, but I know the requirements. I know the Act, the Microfinance Act, what it states. I know there are 3 tiers at the moment, and the first tier is those deposit-taking institutions, microfinance like Kenya Women, Kina Faulu, Kina Rafiki. Those are deposit-taking microfinance institutions. Those are directly regulated by Central Bank. And the other players of 2,000, they are under the second tier, whereby they don't directly be regulated by the Central Bank. And now there are those informal ones, which are so many, and those ones are self-regulatory, and mainly some of them are registered under AMFI, because the Central Bank cannot and might not have even the capacity to regulate all those players. And they cannot be ignored because they play a lot of role in terms of growing these small and micro enterprises, generating self-employment work, and also creating employment, because when these business start growing, you start someone with a loan of 10,000, within 2 years this person can be able to take 100,000. That business has grown. It has, this person was working, Mama Boga was having a greengrocer working alone, she's now engaging 2 or 3 people. So she has created employment. So this sector cannot be ignored. And actually, we usually every day urge the government to encourage this sector to grow. Yes. Hapo kwa government sasa, is microfinance ziko engaged in any way? Nataka kuuliza kwamba msaada wa serikali kwa hizi vikundi vinavyopeana pesa, Mungu mnapata msaada gani hasa kutoka serikali kuu? Basically nothing much. So of cooperative, we also see some SACCOs and microfinance benefit from the government. Okay. Yes. Another question is that kuna mtu ameuliza, anataka kujua most microfinances are private sectors, right? Yes. So if someone ama mtu anataka kuanzisha microfinance yake, anataka kuanzisha yake na yeye pia aweze kupeana loan kwa wengine, kitu gani labda ungependa kumshauri? Kitu ya kwanza ni register a limited company. You have to first register a company, and then after you register the company, you also have to put clear the directors and the shareholding, and also the requirement by the government on the beneficial owners of this company, so that you don't have companies which are proxies and maybe which are not dealing in the legal framework of the country. And then after that, as you do your growth, you can now start working towards getting those licenses like digital lending license. If you want to do digital lending, because there are so many digital lenders and microfinance. And then as you grow up, you grow your base, you grow your branches, levels and all that, you can now go ahead and get the deposit taking license from Central Bank. Apart from defaulters wa loan, ani changamoto gani pengine microfinance zinapata sana? Sana ile kitu ingine, but those mostly are internal challenges. You get the staff, getting the right staff is sometimes a challenge. Those especially have the experience, and also the systems in terms of knowing and identifying the right system to manage your operational area, managing your records, and yeah, I think those are the main challenges. Otherwise, it is
it's a good business, and it is also a livelihood business, because when you give small loans to people who have no hope of getting any source of loan anyhow, you empower those people, and when they utilize these small loans well, wakitumia vizuri, unaona maisha yanabadilika. Kuna zile mashirika zingine unaona kama zinafanya zinabadilisha maisha ya watu kwa kupitia mikopo ya fyombo. Mtu alikuwa pengine nyumba yake ni ya nyasi, ameingia kwa chama, ameanza kidogo, amenunua mabati, ameweka paa lake. Unaona mambo yanabadilika. Mwingine amesema mimi sitaki mnipe pesa, nataka mnunulie ng'ombe. Ng'ombe nitakuwa nakamua maziwa yangu nauza, na huyo mtu atalipa mkopo yake bila wasiwasi. There are also microfinance ambazo zinapatiana mikopo ya kilimo. Mtu anasema mimi niko na kuku, nafuga kuku wa broiler, kuku wa mayai, ningetaka ununulie chakula. Within 3 months nikiuza hizi broilers, analipa mkopo yake bila wasiwasi. So I think hizi mikopo zikitumiwa vizuri zinasaidianga watu wengi sana. Ni mtu mwenyewe ajue namna kutumia ule mkopo. Dakika 40 msikilizaji, zimeshaondoka kuanzia ile mwendo wa saa ngapi wa saa 5 mchana. Tunakwenda mapumziko mafupi, lakini aizidi kutegea msikilizaji, na azidi kutuma maswali yako. Niambie ni kitu gani hasa ungependa kukijua, hasa ni kitu gani ungefanya nini ungependa kukijua kuhusiana na ile mikopo midogo midogo. Mimi ni Chuna Salim na hii ni The Day Shift ndani ya DS Radio. Unajua tunavyoido heshima. Sasa hii fan inapitisha sauti ya fan.